Mr. Scheer, how do you justify your climate policy? How do you justify climate change is killing? Climate change is killing people around the world already. Climate change is killing people around the world. How do you justify more pipelines? Getting rid of pollution taxes? Shame on you! Shame on you! Bonjour tout le monde. Thank you very much for being here this morning. Tout d'abord, j'aimerais saluer notre candidate dans Papineau, Sophie Veilleux. Sophie fait partie de la meilleure équipe de candidates et candidates au Québec. Avec Sophie et mon équipe québécoise, on va s'assurer de laisser plus d'argent dans les poches des Canadiens pour ainsi améliorer le quotidien. Car c'est ça l'enjeu et le choix de l'élection du 21 octobre. À qui faites-vous confiance pour améliorer votre quotidien et celui de votre famille? La réponse n'est sûrement pas Justin Trudeau, parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Mais il y a d'autres questions fondamentales qui doivent être au cœur de cette élection. L'éthique en politique, c'est-à-dire l'intégrité de ceux et celles qui sont chargés de veiller sur notre argent et de protéger notre système de justice. On ne demande pas à un premier ministre d'être parfait, mais on s'attend à ce qu'un premier ministre soit franc et honnête. Sans une éthique irréprochable, aucun premier ministre ne peut prétendre représenter dignement la population canadienne. Et quand on parle d'éthique en politique, depuis 15 ans, le Parti libéral du Canada n'a aucune crédibilité. En 2004, les libéraux fédéraux nous ont fait vivre le scandale des commandites, le plus gros scandale politique de l'histoire du Canada. Aujourd'hui, pour la première fois de notre histoire, nous avons un Premier ministre qui a été trouvé coupable d'avoir violé la loi sur les conflits d'intérêts. Pas une, mais 2 fois en 4 ans. La première fois, elle avait été accusée d'avoir passé ses vacances sur une île privée d'une personne qui fait du lobbying auprès de son gouvernement. C'était choquant. Sa deuxième infraction est impardonnable. Elle a abusé du pouvoir de sa fonction pour tenter de bloquer illégalement le procès aux fraudes et corruption de la compagnie SNC-Lavalin. Comme l'indique très clairement le commissaire à l'éthique dans son rapport sur cet épisode, et je cite, le pouvoir du Premier ministre et de son bureau a servi à contourner, miner et finalement discréditer l'ancien procureur général Jody Wilson-Raybould. Et à chaque étape du processus, à chaque fois qu'une nouvelle information contredisait sa version des faits, Trudeau a nié sa responsabilité. Justin Trudeau a menti aux Canadiens. Every single step of the way, each new piece of information contradicted what he had said before. Justin Trudeau denied any responsibility. Justin Trudeau lied to Canadians. On the very first day the story came to light, he said the story was not true. That was a lie. He said he never pressured Jody Wilson-Raybould. That was a lie. He said she never came forward to him with her concerns. That was also a lie. Et tout au long de cette affaire, les libéraux ont utilisé leur majorité pour empêcher qu'on fasse toute la lumière sur ce scandale. Nous pouvons mettre fin à cet épisode de honte nationale en chassant Justin Trudeau du pouvoir le 21 octobre. Mais il faut en faire plus. Un nouveau gouvernement conservateur va prendre des mesures pour que ça ne puisse plus jamais se reproduire. First, a new Conservative government will launch a judicial inquiry into Justin Trudeau's corruption scandal. At every turn, Trudeau has stopped the truth from coming out and prevented Canadians from getting the answers they deserve. He's shut down 3 parliamentary investigations into the scandal. He refused to cooperate with the Ethics Commissioner's investigation, and he's currently stonewalling the RCMP. It's a cover-up on an historical scale. The only way to get to the bottom of this scandal and get the answers Canadians deserve is to hold a judicial inquiry. And the only way to do that is to defeat Justin Trudeau on October 21st and elect a new Conservative government. Avant toute chose, nous allons lancer une enquête judiciaire sur le scandale de corruption de Justin Trudeau. Justin Trudeau, ses ministres et ses adjoints ont amplement démontré qu'ils n'avaient aucune intention de faire toute la lumière sur cette histoire.
Au contraire, à plusieurs reprises, ils ont même empêché les parlementaires de tous les Canadiens d'interroger les témoins importants de cette affaire. Comme dans le scandale des commodités, nous devons nous tourner une autre fois vers les tribunaux pour savoir ce qui s'est passé au cours de notre démocratie. De plus, nous allons adopter une loi anti-obstruction qui va empêcher les politiciens de se cacher derrière la confidentialité du Conseil des ministres pour échapper à l'examen de certains gestes illégaux par la police. La confidentialité des discussions du Conseil des ministres existe pour permettre aux ministres de discuter des questions délicates et donner un meilleur document aux Canadiens et Canadiennes, pas pour leur cacher des graves irrégularités. Justin Trudeau voudrait nous faire croire qu'il s'agit d'un détail. C'est beaucoup plus que ça. Le Conseil des ministres est un outil important de notre démocratie. C'est un endroit privilégié où le Premier ministre et les ministres exercent les responsabilités les plus délicates du mandat que la population leur a confié. Ce n'est pas une repère pour des personnes mal intentionnées qui veulent échapper à la justice. Quand Justin Trudeau discutait de SNC-Lavalin avec son entourage, il se pensait clairement au-dessus des lois et il tentait de cacher la vérité aux Canadiens et Canadiennes. Second, we will pass the No More Cover-Ups Act to prevent corrupt politicians like Justin Scheer from hiding behind cabinet confidentiality to escape police investigation. Cabinet confidentiality exists to protect sensitive matters of policy in order to create good policy. It doesn't exist to protect corrupt leaders. That is why, in the most serious criminal cases, we will allow the RCMP to ask the Supreme Court of Canada to rule on the disclosure of evidence. No longer will a corrupt Prime Minister be able to be the gatekeeper of his own crimes. The measures I've announced today, and others I will announce later in the campaign, will safeguard our democracy against the whims of sleazy and unscrupulous politicians. But our best protection against the abuse of power remains the democratic vigilance of citizens. Justin Trudeau has so far managed to avoid legal consequences for his actions. But now, his case is before the people. And with your help, the verdict will arrive on October 21st. Mr. Trudeau, you are unfit to lead. Dans les circonstances criminelles, nous allons permettre à la GRC de s'adresser à la Cour suprême pour avoir accès aux discussions du Conseil des ministres. De cette façon, les policiers faire le travail. Ces mesures et d'autres qui seront annoncées plus tard vont contribuer à empêcher la répétition d'un scandale qui a montré Justin Trudeau sur son vrai jour. Elle empêche aussi une future Premier ministre de faire ce qu'a fait Justin Trudeau. Mais notre meilleure protection contre les abus de pouvoir reste la vigilance démocratique des citoyennes et citoyens. Justin Trudeau a réussi à éviter les conséquences légales de son rôle dans ce scandale. Mais il est maintenant devant les tribunaux de Quebec. Le 21 octobre, le verdict va tomber. Justin Trudeau sera le Premier ministre d'un seul mandat. Merci beaucoup. Thank you very much. Happy to take your questions. Louis Blouin de Radio-Canada. M. Scheer, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une erreur stratégique de faire cette annonce-là aujourd'hui au Québec, à quelques kilomètres du siège social de SNC-Lavalin, alors que vous savez que cette affaire-là a une résonance qui était bien différente auprès des Québécois qu'ailleurs au pays? J'ai fait cette annonce aujourd'hui dans la circonscription de Justin Trudeau lui-même, dans son propre comté. Nous sommes ici à Papineau pour envoyer un message à Justin Trudeau et tous les gens dans son bureau qui ont assisté à ce scandale. On prend cette situation très sérieuse. On va éliminer la possibilité qui va arriver au futur. M. Scheer, est-ce que si SNC-Lavalin est trouvé coupable de fraude, de corruption, est-ce que vous seriez prêt à modifier certaines règles pour que l'entreprise puisse continuer à soumissionner sur les contrats fédéraux? La chose la plus importante est de reconnaître le fait que les décisions pour si SNC-Lavalin va être trouvé coupable restent avec les procureurs et pas avec les politiciens. C'est la chose clé avec ça. Justin Trudeau a essayé d'ingérer dans ces décisions indépendantes. Et le gouvernement conservateur va laisser ces décisions
ces décisions comme ça avec les Ma agents. question concerne le gouvernement et s'il pourrait modifier les règles. Ça, vous pourriez le faire pour que la compagnie puisse continuer de soumissionner sur des contrats. Pour regarder les impacts sur les emplois, le président de SNC-Lavalin lui-même a dit qu'il n'y a aucune conversation qui pouvait menacer les emplois, menacer de déménager le bureau principal de SNC-Lavalin. Alors aujourd'hui, on parle d'assurer que ces scandales comme ça ne peuvent pas arriver au futur. In English, please. So, as I've always said on this issue, the most important part to remember is that it is not up to politicians to interfere in decisions of independent agents of the court. Those decisions must be left with independent prosecutors and court outcomes. The president of SNC-Lavalin himself admitted that he never brought up jobs as an issue. He never threatened to move the headquarters. Those were lies that Justin Trudeau told. Morning, Mr. Scheer, JP Tasker, CBC News. Many Quebecers say they accept Justin Trudeau's explanation that he was just trying to protect jobs. What do you say to those people who believe this whole affair has much to do with government? Anytime a politician interferes in an independent court case, that is a very serious issue. We do not want to live in the kind of country where powerful politicians can use the power of their office to reward their friends and punish their enemies. The reason why people come to Canada from all around the world is often to escape those very kinds of countries. And so it is essential that the government in place protects that independence. Under Justin Trudeau, that has been undermined. A conservative government will restore that integrity. Oui. C'est essentiel d'avoir un système judiciaire indépendant. Les gens quittent et fuient les autres pays autour du monde où les politiciens très puissants ont utilisé leur position pour abuser leur critique. Et c'est essentiel que le gouvernement préserve l'intégrité de notre système judiciaire. Sous Justin Trudeau, ça ne peut pas arriver. Avec le constituteur, on va réparer. In your assessment, do you think Justin Trudeau has committed a crime? That's up to the RCP to decide. Ultimately, they should be able to do their work. What we do know is that Justin Trudeau continues to block key witnesses from sharing their information with the RCP. With this measure that I'm putting in place, that I will put in place as Prime Minister, that type of thing will not be possible in the future. Justin Trudeau should not be the person who decides whether or not Justin Trudeau is investigated. I think that's a pretty basic, common sense position that most Canadians accept. Good morning, Mr. Scheer, Joyce Davis, CTV. I'm wondering your announcement this morning in your opponent's riding while you were neck and neck in the polls during an election campaign. Is this about justice or is it a political play? This is about the truth coming to light. Justin Trudeau has thwarted several attempts for parliamentary investigations into this scandal. He has refused to waive cabinet conferences. He has refused to let Jody Wilson-Raybould complete her testimony. So this announcement today will ensure that Canadians will have the answers to this scandal. I think it's very important that we shine a light on Justin Trudeau's corruption so we can get to the bottom of exactly what happened. And will you participate tomorrow in any public climate event, you personally? I will be in Vancouver tomorrow. I know there's a big march planned here, and we will have representation at that. Our members of Parliament and our candidates will be participating in that. No, but will you personally be participating in any of these events? I will be sending my support to them, and I will be in Vancouver with other events on the campaign, and we'll be making announcements tomorrow and be accessible to the public. But our party will be supporting these types of demonstrations of a real desire for action. And I really sympathize with people who are frustrated with Justin Trudeau's failure on the environment file. So we will have representation there. We will be joining them. So that's a no, basically. Je serai à Vancouver demain, mais nous allons avoir des représentants de notre parti et nos candidats ici à Montréal demain pour participer avec les démonstrations, les manifestations. There is also a march happening in Vancouver, for the record. But Christy Kirkup with the Globe and Mail. APTN has reported that 48 Indigenous children died in the foster care system directly related to Indigenous agencies. Specifically, what is your plan to address the deaths of Indigenous children in foster care and address funding inequities? Well, we'll have more to say specifically on those types of issues for the campaign, but I will say that I believe it is incredibly important for the Government of Canada to work with Indigenous leaders to ensure that children in care receive the very the highest levels of care possible, that funding is there behind it to ensure
levels of care, address the needs of Indigenous communities, and it's something I've met with Indigenous leaders before. I'll continue to work very closely with them to ensure the regime around these types of situations are putting the best interests of children first. And you were part of a government that spent over a decade fighting the Assembly of First Nations and the First Nations Child and Family Caring Society at the Canadian Human Rights Tribunal. What would you say to those who might say you might not have the moral authority to speak on this particular issue? Well, as leader of this party, I have an opportunity to chart our own course on these types of issues, and these are issues I would be taking very, very seriously. Et bonjour, Guillaume, aux côtés du devoir. J'aimerais savoir, vous parlez dans le communiqué de presse ce matin d'un premier ministre corrompu. Vous avez parlé de corruption aussi tout à l'heure. Est-ce que, précisément, M. Trudeau, sur le plan personnel, à votre avis, a été coupable de corruption dans ce dossier? C'est pas moi qui a déterminé que la HRB dans ce processus, c'est le commissaire d'éthique. Je parle de corruption. Oui, mais je crois que chaque fois un politicien essaie d'ingérer dans une poursuite criminelle, ça c'est un acte correct, oui. Donc, un acte d'ingérence politique est un acte de corruption. Quand un politicien utilise le pouvoir de son poste pour ingérer dans une poursuite criminelle qui a nuit à l'indépendance de notre système judiciaire, ça c'est un acte correct, absolument. Il n'y a aucune place dans notre démocratie pour les politiciens qui veulent nuire à l'indépendance de notre système judiciaire. M. Trudeau a été trouvé coupable de briser les lois sur la dette 2 fois. Alors, c'est clair, ce n'est pas une opinion conservateur, c'est un fait. Il a été trouvé coupable de briser les lois sur la dette 2 fois. Concernant l'avortement, vous avez dit très clairement que c'est un débat que vous n'aviez pas réouvrir. Je veux savoir précisément concernant le financement des organismes qui, à l'étranger, offrent des services d'avortement notamment. Sous le gouvernement Harper, il n'y avait pas de financement pour ces organismes. Ça a été rétabli. Je veux savoir quelle est votre position précise là-dessus. Est-ce que ce financement va être possible ou pas? Alors, comme vous avez dit, l'ancien gouvernement est concentré sur la santé maternelle des mères et des enfants. On va pas réouvrir ce débat à aucun niveau. Donc, on laisse la situation actuelle. On ne va pas réouvrir ce débat sur aucun niveau. Justin Lang, freelance. Mr. Scheer, the other day you sort of expressed your discomfort with some strategies around fighting the opioid crisis. You suggested that you're not comfortable with safe injection sites. You suggested you're certainly not comfortable with drug decriminalization for personal amounts, and that opioid replacement therapy is not something you'd be willing to sort of go forward with. These are the strategies that the Supreme Court has recognized are effective, that researchers say are saving lives. Why do you not believe the research and the science there? Why are you uncomfortable with these strategies? Well, what I've actually said is that I believe that decriminalization of drugs is a terrible idea and one that we will not ever consider going forward. I've also said that communities that are impacted by these supervised injection sites should have their voices and their concerns heard. I've also said that I believe it's much more beneficial to people who suffer from addictions to have a robust recovery, and that the focus of government should be on getting people off dangerous and harmful narcotics, not on maintaining a life of addiction. Those are the things I've said. Those are the things I'll continue to push for as Prime Minister. Of course, that was the strategy of the previous Conservative government, to focus on addictions, but everyone working in the space said that isn't enough. There needs to be a strategy in place to fight the contamination of drugs. Often now fentanyl is the main cause of death. More than 10,000 people are dead. Again, why are you saying that the research and those who are familiar with this should not be trusted here? Well, listen to what I just said. I said that communities who are impacted by these types of decisions should have a greater role in having their concerns addressed. I've said that the focus of government should be helping people get off dangerous drugs, and that decriminalization of drugs is a bad idea. Those are the things I've actually said, and we'll be making further announcements throughout this campaign about how we can get people off of dangerous drugs, not just maintaining a lifelong addiction. Michael Couture with Global National. Studies have shown that the vast majority of Canadians tend to make money on rebates from the carbon tax. And economists agree that carbon tax is the best policy tool to lower emissions while protecting the economy. I want to ask you, why are you misleading Canadians when economists are saying that the best thing to do is to have this carbon tax, and you're misleading them by saying that the carbon tax will actually cost Canadians more? Of course, there are
There's no unanimity in terms of economists as it relates to carbon tax. What we do know is that Justin Trudeau's carbon tax is not working. Canada's falling further and further behind our targets, and the cost of living is getting higher and higher. And we do know that the carbon tax will be even higher if he's re-elected. And the policies that he's announced, without any details in the last few days, will lead to massive increases in the cost of living, in the cost of fuel, the cost of home heating, and the cost of groceries. We know that. We also know that the overwhelming majority of Canadians are going to be worse off with this carbon tax. People have to drive long distances to drop their kids off at school. Small businesses who have to pass that cost on to customers. We know that they are going to lose out under the carbon tax, and that so-called rebate won't cover the full expenses. I wanted to ask you about today's announcement today. Polls have shown that Quebecers are highly in favor of what Justin Trudeau did to try and protect jobs for SNC-Lavalin. By announcing this today, are you not costing yourself votes in a province that you so desperately need them? Not at all. I know that Quebecers are tired of being used as the excuse for Justin Trudeau's scandals. We saw the same thing during the sponsorship scandal. Quebecers have seen what it's like when corrupt practices are able to go on unchecked. And when we talk to people throughout Quebec, they are just as concerned about the undermining of our justice system as any other Canadian. There is no Canadian, I believe there are no Canadians who believe that the Prime Minister of Canada should be able to pick up a phone and overturn the decision of an independent prosecutor in a court case. That is what happened here. Justin Trudeau attempted to use the power of his office to overturn the decision of an independent prosecutor. It was only thanks to a whistleblower, who was then subsequently fired by Justin Trudeau, that any of these details came to light. If Jody Wilson-Raybould had not taken the brave stand that she did, we might never have known about this. And that's why the announcement I'm making today, both in terms of the inquiry and the No More Cover-Ups Act, is so important. Can you speak up a little bit? Let me move the mic up. If you form the next government and you pass the No More Cover-Ups Act, the RCMP will be free to investigate if they find the evidence, even to prosecute Justin Trudeau. So my question, why would you have inquiries flow? I know a lot of Canadians feel that inquiries, mainly, enriched lawyers, turn trees into paper, don't necessarily produce very satisfying results. If you pass the act, why do you inquire? Well, obviously, there are judicial inquiries into things that sometimes lead to RCMP charges. Sometimes details come to light during a judicial inquiry that otherwise might not have come to light. So we believe both are needed in this case. On the topic of Brexit, we've asked a few times about this issue, and last time you answered that you support the right of the British people to choose. And I think we all agree that Britain should be a democracy and that they should have the right to choose. However, in the past, you did not support the right of the British people to choose. You supported Brexit. You supported Britain leaving the European Union. So I want to ask you specifically about that support. Do you still today support Britain leaving the European Union? Well, what I said the last time you asked was that I always support the rights of nations to chart their own destinies when as it relates to many matters of public policy, and I continue to hold that view. And now this decision is ultimately before British lawmakers and ultimately the British people. Brexit itself, do you support? As I said, I've always supported the rights of nations to be able to chart their own course and have autonomy over their own systems. And this is ultimately something for the British people. Hello, Mr. Scheer, Matthew Azrieli, the Post-Millennial. Over the past few days, Liberal Party staff related to Trudeau's campaign have prevented Andrew Lawton, a conservative journalist, from attending campaign events, going so far as to send police to harass him. This practice is not so different from what Harper's government is alleged to have done. It should be mentioned. Will you promise that if elected, you will not bar journalists from covering campaign events? I have been running a very open and transparent campaign, allowing for questions from all different types of outlets. We have a very open accreditation process. Even the gentleman earlier had a way to discern. We've been able to put a question here today. So I can absolutely commit to being open and transparent with journalists. I think it's a fundamental part of our democracy. Bonjour, Fanny Levac, la presse. Monsieur Scheer, vous avez mis énormément d'efforts au Québec depuis plusieurs mois avec vos députés sortants et tout ça. Les derniers sondages, pourtant, on dirait que le message conservateur ne passe pas très bien au Québec si on exclut la région
le Québec même. Qu'est-ce qui explique même le dernier sondage de Scheer, vous êtes en 3e position chez le vote francophone. Qu'est-ce qui passe moins, à votre avis, chez le vote francophone? Mais au contraire, nous sommes très optimistes qu'on va avoir des gains partout au Québec et partout au Canada. Nous avons une plateforme qui résonne avec les Québécois et Québécoises. Nous sommes le seul parti qui veut livrer l'échange que les Québécois ont besoin et ont demandé. Nous sommes le seul parti qui peut, par exemple, implémenter une seule rapport d'impôt unique. Nous sommes le seul parti qui va mettre fin au déversement d'eau usée dans notre fleuve et dans notre fleuve et nos rivières. Alors, on va continuer de faire des annonces qui vont toucher la vie pour améliorer le quotidien pour tous les Québécois et Québécois. Mais quand même, quelle lecture vous faites de ces sondages-là? Il y a seulement un sondage que je suis préoccupé avec, et c'est le sondage de 21 octobre. Monsieur Scheer, François Carabin, Journal Métro. Un peu pour faire suivi à cette question, la question précédente, il y a beaucoup d'enjeux environnementaux qui sont discutés dans les derniers jours. Plusieurs partis ont fait des engagements. Au Québec, la question environnementale, selon les sondages, semble être assez importante. Comment vous pensez que vos engagements environnementaux vont rejoindre les Québécois, malgré que, par exemple, vous proposez de faire passer un corridor énergétique, ce qui est un peu tabou au Québec encore aujourd'hui? Au contraire, il y a beaucoup d'appui pour le corridor énergétique parce que les Québécois et Québécoises savent que c'est mieux d'acheter le pétrole canadien au lieu d'envoyer notre argent pour l'économie des États-Unis, de Donald Trump. Je sais que les Québécois et Québécoises savent que c'est mieux d'avoir un corridor énergétique qui aussi va permettre au Québec de partager son énergie propre avec les autres provinces. Alors, c'est une situation gagnant-gagnant et je suis convaincu que les Québécois vont l'appuyer. Pensez-vous justement avoir une bonne base au pétrole, au oléoduc, au Québec? C'est une question de l'énergie canadienne. L'énergie canadienne. Moi, j'ai fait mon choix. J'ai choisi l'énergie canadienne au lieu de l'énergie américaine ou algérienne. C'est absolument clair que notre énergie est extraite de la terre au niveau environnemental très élevé, plus élevé que les autres pays du monde qui exportent le pétrole. Et je suis convaincu que les Québécois et Québécoises vont faire la même chose. Bonjour, M. Scheer, Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Pour poursuivre sur le même sujet, M. Legault a déjà dit qu'il était opposé au passage d'un oléoduc. Il n'est pas le seul premier ministre québécois à avoir dit ça. Est-ce qu'un gouvernement conservateur imposerait le passage d'un oléoduc malgré l'opposition d'un gouvernement provincial? La chose clé, c'est de créer les conditions qui peuvent démontrer aux Québécois et Québécoises que c'est la meilleure idée d'avoir une corridor énergétique pour déplacer le pétrole américain et étranger. Les Québécois et Québécoises voient le bon sens d'avoir l'indépendance énergétique. C'est quelque chose que, comme chef, comme Premier ministre, comme le leader du Canada, je suis un rassembleur et je suis convaincu que je peux créer un système transparent avec les standards très élevés, alors que les Québécois et les Québécoises peuvent appuyer un projet qui va déplacer le pétrole étranger. Je comprends que vous voulez démontrer le bien fondé de votre idée, mais la question demeure, si vous n'arrivez pas à démontrer à un gouvernement provincial que c'est une bonne idée, allez-vous imposer oui ou non un corridor? Je suis sûr que je vais le faire. Je suis sûr que je peux convaincre les Québécois et Québécoises et le Premier ministre du Québec qu'une corridor énergétique avec les standards très, très élevés. Alors qu'on peut régler toutes vous avez déjà dit ça, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que oui ou non un gouvernement conservateur imposerait? Que ça va créer une situation gagnant-gagnant. Ça, c'est la vision derrière le corridor énergétique et je suis convaincu que je peux réussir. Kelly Malone, the Canadian Press. With everything unfolding in Washington and London, are you worried that Canadians' attention is being pulled away, or that they're losing faith in the democratic process? Not at all. I believe that Canadians are engaged in this campaign. I am seeing people all across this country stop me in restaurants and in hotels and in places, small businesses that I'm visiting. They're asking me questions about policies. They're challenging me on
on our policies, asking me questions about the other parties' policies. So I believe that Canadians are very engaged in this campaign and will continue to become more engaged as the election date comes to that closer. And would a Conservative government maintain Canada's chief science advisor and the science advisors in various federal departments? Yes. Merci beaucoup. Thanks very much.